Okay. A little bit overwhelmed. Overwhelmed? Hm? Ich hab gerade gehört, overwhelmed. Achtung. Shit on the UI daily special. Oh, it's a battle pass. Okay. A little bit overwhelmed. What the... Okay, also, wir haben hier ein Video von Lazy Peon, ein englischsprachiger YouTuber. Er hat ein Video hier veröffentlicht, Trying to get into Video again in 2023. Er versucht wieder in Video Fuß zu fassen. In dem Video befindet sich bezahlte Werbung für irgendein Schmutz-Handy-Game. Das werden wir natürlich skippen und ich bin sehr gespannt auf das Feedback von dem Kollegen. Wakayashi. Bevor wir uns dem Video widmen, gibt es natürlich wieder hier Werbung für meinen Creator-Code Waka. In Video läuft aktuell ein Support Your Creator Code Event und wenn ihr dabei seid, im Video zu cashen, ihr müsst nicht cashen, Leute, ihr könnt Video auch spielen kostenlos, ne? Aber falls ihr ein Paket, Bündel oder A-Coins kauft, könnt ihr hier beim Aufladen immer so einen Code mit angeben und wenn ihr da Waka eingebt, habe ich gehört, steigt euer RNG um 10%. Habe ich mir sagen lassen von den GMs, ne? So recently I've started work on my Black Desert Online in 2023 video, the usual full revisit where I play a bunch and do an updated pros and cons. This is not that video. In this video you'll get my first impressions of the game's newest zone, class and main quest line, as well as some reaction from me playing BDO for the first time in quite a long time. Going into this, it was actually my intention to fully get back into BDO and play it as a main MMO. I kinda realised that with all the lackluster MMOs coming out recently, and the game that I thought would be a BDO replacer, Throne and Liberty, turning out to be a disaster, I might as well just stick with the game that has the best combat and long-term sense of progression. Also, er würde gerne ein anderes MMO spielen, aber weil es einfach gerade kein anderes MMO gibt für ihn, oder weil allgemein momentan MMOs auf dem Markt Mangelware sind, testet er nochmal BDO. Okay. Enough time has also passed since the last time I played BDO that I'm no longer burned out with the grinding aspect of the game. So with all that said, let's jump into my experience of returning to the game after a quick word from today's sponsor. Rise of Kingdoms is an oracle architecture and part including alliances and real RTs based on okay, or you can desert in the past over 20, including an Apple Vision Pro. Download now. Black Desert Online in 2023. It's been a while since I've really gotten into BDO. As you may or may not know, in the past I was super addicted to this game. It basically ruined my life. Last time I was really into it was probably mid-2021 for a short spell, but apparently the game's really good now, so let's jump in and check it out. My plan for this video is to level up on the... Er sagt, 2021 hat er das letzte Mal BDO gespielt gehabt, oder hat er angefangen. Und es hätte sein Leben ruiniert. Und jetzt ist es nicht mehr so und jetzt ist das Spiel gut. Entschuldigung bitte, das Spiel war auch 2021 ziemlich gut. The new class and completely re-roll my main, but before we do that, let's jump into my current main and see if there's anything waiting for me in the mailbox. Props dafür, dass er Magier spielt. Apparently there's an event where everyone gets free dream horses right now, so let's see if that's true. I appreciate that my UI is the same as it was before. Fuck is that? Random floating crystal. What's that doing there? A Rift Echo, only available on seasonal servers, so straight away, within seconds, I've bumped into something new. We're gonna make a seasonal character and check out the new player experience. Oh my frames. Where are we gonna get this dream horse thing? Oh, is this it? So you don't even need to do anything to get the dream horse, you just log in and claim it. It's kind of good timing because the last time I played this game was like at the end of December 2022 and I was playing it just for a little bit to check out the new quests, and my goal was to actually buy a dream horse, but I couldn't get the Pegasus. Nothing was appearing on the market, so the fact that I can save my money and just get one for free, kind of huge. These are my rewards for not playing for 7 months. 1 billion silver. 1,147 Milliarden hat der Dude auf seinem Schwarzgeist-Tresor. Dann gucken wir doch mal kurz, wie viel ich habe. So sieht das Konto von einem BDO Main aus, Leute. Im Schwarzgeist-Tresor. We take that. Anything in the mail? Guild bonus? I was in a guild. Okay. We got some payout, have we?
I always love coming back to Black Desert Online and just checking all the rewards that you get after not playing for a long time. There's always like tons of stuff. Big racks. I swear every time I play BDO, the video starts with me opening. Also man sieht sein Inventar, ne? Also das ist halt das Problem, was viele gerade kritisieren, ne? Das haben wir auch in den anderen Videos gesehen von den anderen Content-Creatern. Es ist immer die gleiche Kritik, ne? Man fängt nach einer langen Pause wieder BDO an, du wirst komplett überhäuft mit Items, du hast gar keine Ahnung, was abgeht, das sind neue Items und sie benutzen immer wieder dieses doofe Wort OvErWhElMiNg. Alles ist overwhelmend. OvErWhElMiNg. Alles overwhelmt mich gleich. Ich gebe den auch gleich einen Overwhelmed Osman Tokat, Digga. Aber ja, ist ein Kritikpunkt, den muss PA sich, den muss PA überarbeiten. Also die müssen das unbedingt irgendwie in Kisten oder so kategorisieren, so wie es Lost Ark macht, ne? Und irgendwie daraus so was Schlaues machen. Aber das höre ich jetzt immer wieder. Wir haben uns echt so viele verschiedene Leute angeguckt. Wir haben uns Stoops angeguckt, wir haben uns Kanon angeguckt, wir haben uns Asmongold angeguckt. Wir gucken uns jetzt Peon an. Wir haben uns Entenburg angeguckt. Selbst die Deutschen sagen das, ne? Also da muss ja irgendwas dran stehen. Also PA, bitte. Ne? Digga, die neuen Spieler springen uns ab, nur weil ihr sie overwhelmt mit vielen overwhelming Items. RNG boxes. This one's gonna be no different. Feed the workers, I suppose. Give the lads some beer. It's been 7 months. Worker auto recovery. You no longer have to feed your workers. You can put beer in the family inventory and just have them auto drink beer. Absolutely huge. What a change. Massive quality of life. Do we have any money waiting for me in the marketplace? Oh, I've got 21 billion in the warehouse. Not bad. Why do I have 500 advanced cooking utensils? What was I doing the last time I played this game? I think I was a life skiller, wasn't I? Yeah, I don't know if I'm going to be a life skiller again. I should just sell all of these cooking utensils. Yeah, let's sell them. Merry Christmas. Like, every time you come back to this game, everything's just completely different. Liquidating some assets. So if I put all my money together, I've got 31 billion. I don't know what I can buy with that. It's been a long time. I don't know what the economy's like. So another 10 bill. Okay, now we're up to 40 billion. Turns out I had a few assets on me. Let's open some boxes, I guess. I've never had anything good out of any of these boxes ever since playing this game. So let's see if we get lucky today. I'd love to get like a tech accessory. That'd be so cool. Memory fragment. Yeah, that's pretty much how it goes, isn't it? Okay, anything good from this? You've received rare loot. What's the rare loot? God, I'm so ungrateful. And now I'm instantly overwhelmed by my fucking inventory. Do I not have crystals in my gear? Crystal effects. Have all my crystals been broken? Did I get scammed out of all my crystals? God, what's all this shit on the UI? Daily special. Oh, it's a battle pass. Okay. A little bit overwhelmed. Overwhelmed? Hm? Ich hab gerade gehört, overwhelmed. Achtung. Shit on the UI. Daily special. Oh, it's a battle pass. Okay. A little bit overwhelmed. What the... Wallah, noch einer sagt das. Ne? Noch einer sagt das. Ich gucke mir noch ein Video an, wo das Wort overwhelmed benutzt wird im Kontext mit BDO, ne? Ich raste aus. Wieso ist das so ein... Ist das Wort 2023 International? Digga. Und das ist kein Season Pass, das ist ein Tagespass. Da kannst du täglich noch ein bisschen mehr Loot abholen. Und er checkt halt nicht, dass viele Sachen quasi reworked sind. Ne? Zum Beispiel, er sucht seine Crystals. Ne? Daran sieht man, dass er ein alter Spieler ist, ein Wiederkehrer ist. Und früher, seit Release, gab es das, waren die ganzen Crystals, die Kristalle, waren im Gear drin. Ne? Du hattest 2 Slots in den Handschuhen, 2 Slots in der Rüstung und so weiter und so fort. Das haben sie ja getrennt mit dem System. Have all my crystals been broken? Did I get scammed out of all my crystals? God, I'm overwhelmed. What the hell is that horse? Is that a horse skin? I've never seen a horse skin that looks like like that in Einhorn, ne? video. Oder? Ist das nicht ein Einhorn? Storage. Bisschen mit Wasser und so? Ich glaube, das war ein T10 Einhorn. Another 9 billion here. Auto move to storage. That's clean. Oh, that's really nice. You can quickly just move stuff in the storage with this button. That's a really nice quality of life. God, I have so much fucking shit. Oh, hang on. Ach, das hat T10 Pegasus mit Skin. Ah, nicht der rote, sondern der mit dem alten weißen Skin. Verstehe. Ja, okay. Na, konnte ich nicht I want to start the bloody video, but I've got so much stuff.
This is what Black Desert devs need to do. When you're a returning player and you log into the game, there's a big fucking Nicht nur als returnender Player, auch neue Spieler brauchen das System. button that just pops up and it just says liquidate. And it just liquidates your entire bank. So you've just got cash. Because I am overwhelmed with the amount of shit that's in my banks from the last time I played. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. This game. Okay, so let's craft this dream horse now. So we need to go here, manufacture, put these two in. This is how we make a horse, is it? With a hammer and an anvil. Hammered away and got us a horse. Let's get ourselves a stallion. Ardenaut male. I'll call him Buckbeak. Go on then. Enter again. Condom. Oh, no. Like, all these names are fancy or something. Moruk, da steht, was du machen sollst. To obtain Horse Emblem Dream Adorned Male, enter the following phrase. Adorned, Klammer auf, Male, Klammer zu. Ferrari. Is this bugged? Das ist das Problem, ne? Das ist die Z-Generation, Leute, ja? Das ist die Z-Generation und scheinbar hat er sich auch davon ein bisschen was abgeschaut, Digga. Die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Die haben gar keinen Bock mehr zu lesen. Eher Spam ist ja gut, aber Digga, wenn du nicht mal solche Basics so, weißt du, so verstehst, so, da kannst du auch nicht davon reden, dass du overwhelmed bist, wenn du nicht einmal diesen scheiß Text hier liest. Das sollst du eingeben. Oh, wait, hang on. Please enter the following phrase. I thought it was asking me to name the horse, but it's asking me to type. Zur Verteidigung von Lazy Peon, fast 80% der Community hat diese Frage gestellt. Fast 80% der Leute haben gefragt, ey, was muss ich da eingeben, damit ich das Pferd bekomme? Überleg mal, anstatt den Text da zu lesen, nein, die Leute machen sich die Mühe, gehen auf twitch.tv/Wakayashi, die warten, bis die Werbung durch ist, so, weil sie kein Subscriber sind und so, und weil sie kein Abo hier gelassen haben, und dann tippen sie die Frage, Wacker, was muss ich da denn eingeben? Anstatt einfach mal kurz zu lesen. Die hätten sich die ganze Zeit hier ersparen können. Weißt du, was ich meine? The thing. Nichtsdestotrotz seid ihr herzlich willkommen hier in meinem Stream. To make sure that I want the correct horse. Absolute donkey. There it is. Now we can enter a name. Lamborghini. There it is. All of the skills are already at 100%. Yo, thank you. Strip my old mount. Thanks for your contribution. Falls ihr das Video jetzt anguckt, Leute, das Ganze könnt ihr nur noch bis zum Mittwoch abholen. Ihr müsst euch also einmal eingeloggt haben bis Mittwoch, den 26. Juli 2023. Habt ihr euch bis dahin nicht eingeloggt? Ich glaube, ihr bekommt es nicht mehr, rückwirkend. Ja? Winner. You've had a good run, but now you're about to get replaced by a real horse. I think I'm finally ready to play the game. Holt ihr euch unser there it Setup. Wapikys Schaukelpferd plus Wapikys Horn. We have the Pegasus. That's so nice. I've been a tier 8 peasant for so long. Feels good to finally have a real horse. Inventory clean. I've dealt with some bullshit. Next, park the horse in Balanos and then go over to the next character. After spending an hour sorting through all my rewards, organising my inventory and selling stuff, it's time to finally create a new character. I'm gonna make a seasonal character. Look at that class list. I'm sure I said this the last time I played BDO, but now there's even more classes. 26 classes. Dracania. I think this was the class I played when I did Black Desert Cake W about a year ago. Ja, daran erinnere ich mich noch sogar, Digga. Da hast du mein Baby hier schlecht geredet. Lady with some fans. And this is the class that I'm going to play. The Megu. Why am I playing this class? Basically, my editor told me that this is a mix between a sorceress and a wizard. And as a wizard main, who initially... Sein Editor ist doch Hidan, oder? Hidun? Müsste Hidun sein, ne? Ich meine, ich habe das mal irgendwo gehört. Ja. Ja gut. Hidun, auf Hiduns kann man schon hören. Ne? Ist auch ein OG-BDO-Spieler. He played sorceress when BDO first launched. That sounds really good. So we're going to be a Megu, and it's the newest class. I could make my own unique character, but there's people that are literal artists that spend hours upon hours making good looking characters, and I know that I'm not going to make anything as good as what they can make, so we just open up the beauty album and we flick through until we find something nice, maybe make some small tweaks.
This one looks too much like my ex-girlfriend. PTSD. Die hat zwei unterschiedliche Next. Augenfarben. Oh, that's a creepy one. Hello. People on the SEA servers make some kind of goofy looking characters. This one looks like she's suffering from insomnia. Probably gonna murder you if you ever break up with her. Yeah, definitely. You know what? The most popular one is the most popular for a reason. It probably looks the best. But her skin's like super white. Girl's a ghost. Some of the colours looking a bit saturated. Ah, something like that. That's kind of nice. Fiery hairstyle. Fuck, I didn't mean to spend time in the character customizer. I was meant to just pick a bloody thing. Am I tripping balls or are her eyes just off? There's something wrong with her eyes. It doesn't look right. Am I just overthinking this? What does a normal person's eye look like? It just looks off. I don't know what I've done, but I think I've fixed it. I've like separated her eyes. Die Pupillen sind ein bisschen geweitet, Bruder. Check something. Man könnte noch denken. Check that. Are we happy with that? I think ist einer so. von mir. Miss Krabs. Okay. Jetzt Let's verstehen wir go. uns. Here she is. So let's see how BDO's new player experience has changed, if at all. Well, this is different. We're starting off in Valencia, so it's definitely changed. Some voice actors storytelling here. Great if you like that kind of thing. This is scuffed. Skip erstmal. All these things popping up on the screen. This intro's super buggy. What is this overlay? I think this is just bugged. I'm gonna hold R to skip. What a mess. Ist nicht bugged. I guess I missed Gewollt. some important Nein, nicht rechts wählen. Nicht rechts wählen. stories. So, this is interesting. I've got the choice of 3 different starting zones. wählen. Ancient Stone Chamber, which is the original starting experience. Mountain of Eternal Winter. I think this is what I did the last time I played the game. And the new one, Land of the Morning Light, which is the new content. Oh nein. Let's do that one. I like this. Straight into the new content. Yeah, let's go to the big immersion breaking giant light of yellow. Bro, wir sehen uns in 8 Stunden wieder. Wahrscheinlich mit seinem Tempo in 12 Stunden wieder. Gott, du schüttelst. The graphics like different, like the visuals here just look a little bit non-BDO like. Oh, it's telling us about the Magnus quest line. I did that at the end of last year and it was a little bit traumatic. Yeah, all of this is going to make 0 sense to a new player. Yeah, okay, I've seen enough. I'm not really one to pay attention to Black Desert's story. Okay, lots of new NPCs to talk to. We're here for the combat. We're here for the big damage. Here we are, straight to the new area. Obviously, visuals, one of Black Desert's strong suits. Early impressions, looks good. I can already tell that they seem to be putting more effort into storytelling and cutscenes, because before, when BDO first launched, there wasn't really many cutscenes at all. Don't worry, I promise I'm reading everything, I just read really quickly. Mandatory cutscenes. F. We'll give it a chance, shall we? It's not like we have a choice. It's just hard to take it seriously when random pieces of environment are like jittering around. Oh wait, what? Bunny creature? Keine Sorge, die Main Quest Cutscenes kann man schon bald skippen. Auch beim ersten Mal. Das wollen sie hinzufügen, war im Global Lab Patch. I don't think I've ever seen a bunny humanoid in BDO before. New race? Trying to appeal to the furries, are we, Pearl Abyss? Ooh. Ooh. Ooh, these iframes. Okay. Dude, these iframes feel good. Wait, what? I summoned a dog. I'm just pressing buttons and I just summoned a dog. Haven't even fought anything, and my early impressions of the combat for this class is pretty good. Fuchs, aber okay. Wait, what the hell is that? Another animal humanoid. An otter captain. Kinda cute. I wouldn't mind a Ein Ottercampen, das ist ein Torteug. Das ist ein Schildkröte. plushie of that guy. Good little mascot. Yeah, I can already tell this class is going to be so fun with how fluid those iframes are. Oh, it looks like he's corrupted. What's this new world NPC doing in Black Desert? There's no need to bully, lads. Foot's literally through his neck. Clipping through him. Oh my god, I can't take these cutscenes seriously. Oh, that's right. All storage in BDO is connected now. I forgot about that. What an awesome change that was. Speedo. Who needs a mount when the game gives you a hat ja gesagt, im Winter hat million% glaub run ich, speed every Magnus few durchgespielt. minutes? So let's assess whether or not this cutscene is worth watching, shall we? We wake up. We walk around. We walk to the back of the house. We stretch. Bit of camera work. A bird flapped. We lay on the floor. We stand up.
Mate, how is this like a mandatory watch cutscene? We wander around, panning shot, sneaky beaver. That was the cutscene. Wird noch geskippt. Mandatory to watch, unskippable. Finally, our first chance to do some combat. Okay. Okay. Yeah, this feels like a really cool class. Auf Mego viel zu viel AOE, Digga. Viel zu viel Range, Digga. Gut, dass sie es gedurft haben. Effects. Sit. Oh, he wins in the cutscene. I can already say, if you're a new player, don't start with this quest line because it's gonna, number one, confuse the absolute hell out of you. Because it's going through like old quest lines, like old characters. You're in this trippy place. You're not really doing a whole lot of combat, which is the best part of the game and the game's biggest strength. This class is crazy. I wish the game just gave me like a ton of time to go grind mobs. I guess we'll get Das Video geht jetzt noch 3 Minuten. Das Video heißt, er versucht BDO wieder zu spielen in 2023. Bis jetzt haben wir nur Main Quest gesehen. Und er ist erst Level 9. Level 19. Okay, so I guess I need to go through all of these tails and then that's the MSG for this zone, I'm guessing. Ich rieche wieder, riecht ihr das? Flowers everywhere. Birds flying up in the skies. Riecht ihr das, Leute? At least there's less unskippable Wonach riecht das hier? Es fängt mit C an und hört mit T auf. Shit out of that Archie and autopathed back and forth so much that the entire experience was one big blur. Remember how I thought Es riecht nach Clickbait, Leute. Nah, once you've completed Es riecht nach the first Clickbait. day, another 5 pop up. The entire quest line takes 8 hours if you speed through it and skip all dialogue. If you're a brand new player, I highly recommend against choosing this new quest line as a starting experience, because once you've started it, you're locked into 8 hours of absolute mindless gameplay that does nothing to show off the game's main selling point, which is the combat. The amount of reading, talking, autopathing and busy work to combat ratio is about 95 to 5%, and whilst there were some moments in the unskippable cutscenes that may give you a slight chuckle, the juice just isn't worth the squeeze. I know some long-term BDO players will play through this questline and say, yeah, it's bad, but they've at least put effort into it. And yes, that's true, effort has indeed gone into this questline. However, effort doesn't equal... Nein, wir sagen nicht, Efforts sind in dieser Questline reingeflossen. Wir sagen, wir müssen das machen, damit wir Black Shrine freischalten, damit wir einfach nochmal extra Loot bekommen, ohne Loot Scrolls zu verwenden, pro Woche 5 Boss-Rushes, Boss-Blitze, die wir machen können. Und BDO-Spieler denken nicht über Effort oder Entwicklungskosten nach oder so, sondern nein, da ist mein Loot, da ist die Quest, hier bin ich, das steht vor meinem Loot, also aus dem Weg, weg da, wir raschen da durch, Digga, wir memmen nicht rum, wir heulen nicht rum, wir ziehen durch und holen uns das, was uns zusteht. Ein Ahu in den Chat, Leute, ein Ahu in den Chat. Okay, wir haben ein kleines bisschen Delay. Cool, good. Imagine Ferrari releasing a new car but trying to sell it to you by talking about the storage space the car has for your shopping. That's not why you'd want a Ferrari, and mindlessly going through cutscenes and questing isn't why you'd want to play BDO. You buy a Ferrari to show off and go fast, and you play BDO to enjoy top tier gameplay and exist in a massive persistent world with sandbox elements and freedom. Thankfully, once I stopped recording, I was able to pass the time and get through this questline by distracting myself by chatting in Discord and watching stuff on my second monitor. As an ex-BDO player, I know this game gets a lot better, but if I was a new player that had never played the game before, and this was my first experience, I'd have most likely quit. When game developers design questlines so long, so easy and so brainless, you have to ask yourself, what's the point? If the gameplay is impossible to fail, are you even playing a video game at that point? Controversial opinion here, but if you're going to ram story down my throat with very little gameplay, then just make a 2-hour movie and force me to watch that instead. I feel the exact same way about Final Fantasy XIV's questing. People say, oh, the story's good. My reaction is always, yeah, but what about the gameplay? If the gameplay to story ratio is so small, I honestly just don't see the point. It's almost like watching a movie anyway, but more tedious as you need to click through it constantly.
Anyway, I eventually got through this quest line, jumped on a boat and arrived in Altanova, where the game would then open up for me to grind mobs and play the game normally, which is where we'll continue off in the next video. Overall, as much as the new questline was unbearable, I'm still excited to play the game more now that it's out of the way and I don't have to do it again. Keep an eye out for the next vid in a few days where we'll hopefully promote from season servers, spend my 40 billion silver, check out this new PvE boss splits mode, as well as some other cool changes added to the game in recent years. Help us out with a like for the algorithm gods. Cool, also, ich find's gut. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das Video jetzt gleich endet und wir eigentlich nichts von dem Main-Game gesehen haben. Ich finde es gut, dass er noch ein Video geplant hat, mindestens eins, habe ich rausgehört. Ich finde gut, dass er ich weiß gar nicht, ich habe das bei den anderen jetzt nicht so häufig gehört, sondern da habe ich immer das Inventory Management und so kritisieren gehört. Ich habe auch in den Livestreams von den anderen Content-Creatern immer wieder gehört, dass diese Quests zu lange sind und so dies, das, aber er hat es nochmal wirklich auf den Punkt gebracht, so, diese Ratio, ne, diese Quest-zu-Gameplay-Ratio, dieses Verhältnis. Ich finde auch so, ne, also als jemand, der schon seit Anfang an BDO spielt oder seit fast Anfang an BDO spielt, ist es so, dass wir nicht in das Spiel 2023 reinkommen und dann so viele verschiedene Quests machen müssen. Wir müssen nicht erstmal wie ein neuer Spieler Ancient Stone Chamber machen, dann vielleicht noch irgendwie Medea fertig machen, dann Kammersilvia, Drigan, Odlitia, Elobergen, Land of the Morning Light, Magnus, dann die ganzen anderen Sidequests, die man machen muss für so eine Season, für so einen Season Pass und so, ne? Wenn ich daran denke, dass das ein neuer Spieler machen muss, da hat er recht. Er hat gesagt, wenn ein Spieler das sieht, wenn er damit anfängt, und er hat schon nur bei Land of the Morning Light gesagt, ich glaube, da würde jeder quitten, ne? Jeder, der da erstmal gezwungen wird, 9 Stunden lang, 10 Stunden lang zu questen. Und vor allem, er hat auch das Wort simple benutzt, dass diese Quests ja einfach komplett mindless sind, brainless sind. Ne? Die sind einfach wirklich nur, also ja, da ist eine Story dahinter, okay, die haben sich dabei Mühe gegeben, die wollen Story machen, verstehe ich auch. Aber das Ding ist so, die können nicht erwarten, dass alle Spieler oder dass viele Spieler die Quests sich auch geben. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sowas genießen und sowas enjoyen, aber die meisten Spieler, die MMO spielen, die spielen das ja nicht wegen Story, sondern wegen dem Gameplay, wegen dem, was dann halt abgeht. Raids, Grinding, PvP, Live-Skilling, ja, und nicht wegen Stories. Die meisten Spieler wollen MMOs spielen, weil sie das spielen wollen und nicht Story spielen wollen. Dann können sie auch genauso Story-Games spielen, Telltale-Games von Walking Dead oder so, auch sehr, sehr gut so, ne? Aber jemand, der dann neu anfängt, nimmt wahrscheinlich rechts die Quest, Land of the Morning Light, da wurde sie auch markiert und so mit Schwarzgeist oder so, und Digga, wenn er da erstmal 8 Stunden als neuer Spieler brauchst du wahrscheinlich 10 Stunden, vielleicht sogar 12 Stunden. Und diese Quests sind ja super simpel gestaltet, ne? Das ist ja halt wirklich einfach nur, drück R, nimm die Quest an, mach was, geh A nach B, B nach C. So, es ist ja nicht so, dass du da irgendwie so schlaue Quests machen musst oder die auch irgendwie Spaß machen, ja. Am Ende der Kapitel immer einen Boss zu töten oder zweimal pro Kapitel einen Boss zu töten, fand ich persönlich nice in Land of the Morning Light. Aber wenn das ein neuer Spieler sieht, ne, und wenn man dann ihm noch sagt, ey, danach musst du noch Magnus machen oder du musst davor Magnus machen, dann musst du noch dies machen, dann musst du diese Questreihe machen. Und das sind ja alles Questreihen, die du machen musst. Und da kommst du auch nicht vorbei, um halt eine super wichtige oder super belohnende Funktion freizuschalten. Und die müssen da echt die Quests einfach mal drastisch reduzieren. Ich weiß nicht, ob die das noch gecheckt haben, aber ich hoffe, die checken das mit solchen Videos wie von ihm oder jetzt mit dieser Reaction von mir. Ich denke, wir haben da eine gute Bindung zu den Zuschauern, zu den Spielern, die neu dazukommen, wenn sie dann mal im Chat auftauchen und dann sagen, Digga, was, ich muss das alles questen. Da bin ich halt direkt overwhelmed!